Ladies and gentlemen, to begin this newscast, road users of the stretch linking Bange and Lendi in the Douala 5 municipality have described the poor state of the road that has made it impossible for vehicles and motorbikes to ply along. Likewise, pedestrians. Our reporter Eileen Sama visited this area and first was the following report. This stretch of road linking Bange and Lendi in the Douala 5 subdivision has now become inaccessible for pedestrians, vehicle owners, and even bike riders who are usually the last resort. Things have now gone from bad to worse with the rains, as mud and rainwater has made it impossible for those in the area to use this road. For this user who lives in Lendi and passes through this road daily on his way to work, the people in this area are now living a nightmare. Mais ça c'est qu'une route comme ça que je quitte même de lundi pour venir ici, je monte sur la moto me jette en route. Really? What kind of road is this? I left Lendi to get here using a bike, and the bike even threw me down because the road is indeed bad. I really don't know what I'm going to do. And right now, I tried passing here. You saw, I fell into that muddy water. I'm all wet and dirty, and I'm on my way to Bonamusadi on foot because the road is bad. Je marche à pied parce que la route est mauvaise. He then pleads with the government to do something and fix the road and reduce the burden of road users in this area. S'il vous plaît, même si c'est pour me mettre en jeu, je veux me pardon, arranger la route là. Please, please, even if I have to kneel down, I will. Please fix this road, because this is not a road. Cameroon is a nice country. I beg of you, arrange this stretch of road. S'il vous plaît. This is Mbange, and we have very deplorable roads in the neighborhoods, and it gets rough and messy with the rains. As you can see, piles of water everywhere on the streets, making it very inaccessible. And coming down here, it's not easy. This is a street that links many homes and links Mbange to Lendi, but it has become really impossible for a vehicle to ply on this road. And even citizens, if you watch out, you have to take the ends of the road to be able to, get off from this muddy and mushiness of the road. So the people of Mbange are pleading and hoping that government will do something for them so they can have accessibility to their homes, to their farms and their business places. And now the coming of the rainy season has been characterized this year like others with massive flooding, but to a greater extent on employee performance rates. In this following report, Dolingonde talks with a common man, and let's take a listen. Cameroon has a tropical climate with variably the rainy and the dry season. The savanna climate seasons both come with the good, the bad, and the ugly side effects. In the northern parts of the country, for instance, the dry season causes unbearable droughts and overheating, which do not only affect inhabitants but also the cultivation of certain food crops. Meanwhile, when it is the rainy season down south like now, there is a serial display of overflooding, landslides, amongst other natural hazards, which in some cases go as far as claiming human lives and loss of property. In Douala, the effects can be seen from the roads as many poorly tarred are beginning to shrew up, causing potholes, thus one reason for the unusual traffic observed lately. Despite the decongestion of the road network, the local administrative authorities, moreover, workflow, many have attested is greatly perturbed, although the rainy season has its own pluses. The rainy season comes with a mixed blessing because it is beneficial to some people, like in farming sector, those who do farming. It is advantageous to them because it saves the cost of watering crops. From a personal perspective, Jackie C will now share her own experience of the rainy season. We are supposed to go to work at 8 o'clock, but when the rain persists, you have to go late. And so it adds an additional cost for you to purchase an umbrella, and most of the time, even if you purchase it, when you go out with the umbrella, you can forget it somewhere and you need to buy another one the next time.
And in the worst case scenario, Jackie says, Actually, at my job site, I've received sanctions at times, even punishment, because I usually go late, especially when rain is falling. Even in school, I do receive sanctions too, because at times when you reach in school, the lecturer will tell you to stay out, that you cannot come after the lecture. With a few more months to go, pipes are already cracking up, walls soaked, and verandas flooding up. But as already cushioned by the National Observatory on Climate Change in Cameroon, the preceding days and months are bound to be wet, with possible negative consequences. Thus, everyone is called upon to be more proactive towards this end. Lutte contre la grande criminalité. Deux présumés arnaqueurs ont été arrêtés par la police judiciaire de Bomotonguina à Douala. Leur mode opératoire, c'est dans ce reportage. Deux présumés cybercriminels ont été appréhendés par les forces de maintien de l'ordre de Bomotonguina, Douala, dans la région du littoral. Ces derniers sont accusés d'avoir utilisé les noms et identités des agents de l'État et des diplomates pour extorquer de l'argent à leurs victimes. Leur mode opératoire était de prendre les noms des personnalités importantes du Cameroun, tels que celui du président de la FECAFOOT, le gouverneur de la BA, le vice-président de la Guinée équatoriale. Ces bandits ont été arrêtés suite à des plaintes faites par le dit président de la FECAFOOT, Samuel Etofis. Après avoir été témoins des vols inidentifiés, les populations ont néanmoins été appelées à rester vigilants et d'être conscients de cette cybercriminalité. Une fois de plus, nous attirons l'attention des populations sur l'utilisation des réseaux sociaux. Précisément, lorsqu'il n'y a pas de possibilité évidente à identifier les identités exactes des individus. Des investigations se poursuivent donc, bien que ces deux présumés arnaqueurs ont été conduits pour plus d'enquête. Demain lundi 25 juillet 2022, le président français Emmanuel Macron sera donc au Cameroun sous invitation du président camerounais, son Excellence Paul Biya. Quentin est à paix dans ce reportage. Emmanuel Macron va effectivement effectuer une visite officielle de 2 jours au Cameroun. Une information qui s'apparentait à une rumeur il y a de cela quelques jours a été confirmée dimanche dernier de sources médiatiques et diplomatiques. D'après le programme annoncé, le président français arrivera à Yaoundé lundi prochain et va s'installer à l'hôtel Hilton. À la veille, il sera reçu par son homologue Paul Biya au palais des Toudis, avant d'aller rencontrer quelques leaders politiques de l'opposition, notamment celui du MRC, du SDF et du PCRN. Au menu des échanges entre les deux chefs d'État, les questions d'ordre politique, les enjeux sécuritaires liés à la crise du Nozo et la menace Boko Haram dans le nord du pays seront à l'ordre du jour, sans oublier les problèmes de l'insécurité alimentaire. Annoncé dans la semaine, cette visite fait réagir dans l'opinion. Il promet d'assister et de rencontrer notre président de la République, le président Forba, lundi. On espère seulement qu'on va nous donner, nous qui sommes plus bas, c'est-à-dire qui sommes dans le domaine professionnel, commercial, on aimerait avoir des échanges qui permettent de nous déplacer entre le Cameroun et la France afin de lier quelque chose de plus commercial, parce que c'est ça qui nous intéresse. La France est toujours derrière l'Afrique qui a ses intérêts. On n'a rien changé. Toujours les matières premières. La plupart, quand vous voyez un Français qui peut venir au Cameroun, c'est la matière. Faisant ainsi jaser sur la toile, cette visite interviendra dans un contexte où Yaoundé est soupçonné par la France de se rapprocher de Moscou après la signature d'un accord de coopération militaire entre le Cameroun et la Russie. Les relations s'étaient dégradées entre Paris et Yaoundé suite aux propos qu'avait tenus le président français sur la situation sociopolitique du pays de Paul Biya. C'est la première fois que le locataire de l'Élysée arrivera en Afrique en miniature depuis son accession à la magistrature suprême de la République française le 7 mai 2017. On our health page, July is Cord Blood Awareness Month. Bearing amazing benefits, cord blood has been approved by health expertise for its treatment of life-threatening diseases like leukemia, anemia and stroke, and many others. Details with Bokengo Worthy. Cord blood, also known as umbilical cord blood, is blood that is found in the placenta and umbilical cord after a baby is born.
This blood is a rich source of blood stem cells which can be used for transplantation for patients suffering from a range of life-threatening diseases and health conditions such as cancers, blood disorders, bone marrow failure and syndrome, autoimmune disorders, inherited metabolic and genetic disorders, atopic dermatitis, lupus, multiple sclerosis, psoriasis, anemia, leukemia, rheumatoid arthritis, stroke, cardiovascular diseases, diabetes, kidney and liver failure, uterine scars, lung disorders, neurological disorders, and many more. Around the world, more than 600,000 healthy umbilical cord blood units have been stored for transplantation, with a 28% used to treat genetic diseases successfully since 1988. Experts say patients related to the cord blood donor have a survival rate that is 3 times higher within the first year of transplant. Approved to cure about 80 life-threatening diseases and conditions, the month of July is set aside to help spread word regarding the superpowers of newborn stem cells, as well as encourage parents of newborn to help save life by donating their infant cord blood so as to help give new hope to patients and their families worldwide. Out of the country, at least 13 people have died and 30 injured in Libya after a clash between armed groups. Hundreds of civilians in Tunisia have protested against the president and draft constitution, and 18 million people are suffering from hunger in the Horn of Africa. My Media Prime News Desk compiled these stories and files to us the following report. In Libya's capital, Tripoli, overnight clashes between armed groups resulted in at least 13 deaths and 30 wounded, including civilians. The clashes involve 2 armed groups. Although fighting between armed groups is frequent in this area, it is the first time in years that there are civilian victims. On Friday, another group, Brigade 444, intervened in order to mediate a truce, but they too fell under heavy fire and were forced to retreat. Official sources indicate that the Libyan president suspended the Home Office minister. Hundreds of protesters marched on the streets of the Tunisian capital, Tunis, on Friday to protest against the president and the draft constitution. The demonstrations were met by a heavy police presence, including water cannons and riot gear. According to police sources, at least 10 people were arrested. The new constitution will be voted in a referendum on Monday. Critics claim the new constitution will enshrine the vast powers that Said has exercised since he sacked the government and suspended parliament on the 25th of July last year. Northern Kenya has not seen a drop of rain in 3 years. In this dusty desert, there are only wild berries to eat. The Horn of Africa is experiencing its worst drought in 40 years. At least 18 million people are facing extreme hunger. Hunger affects 4 million people in Kenya, which is in the midst of an election campaign before a high-stakes president election on August 9. In the northern desert regions, nearly 950,000 children under the age of 5 and 134,000 pregnant and lacting women are acutely malnourished, according to official figures from June. Renouvellement des organes de base du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans la région de l'Ouest. Les candidats récalistes s'insurgent. Flore Quenieux dans ce reportage. Je ne donnerai pas la haine en héritage. Amen. Amen. Suite à la convocation du corps électoral au mois de mai dernier, les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, sont en période électorale pour le renouvellement des organes dirigeants du parti dans ses différentes fédérations. Il y a de cela quelques jours, certaines listes ont été validées et d'autres rejetées. Emmanuel Kwekwa est tête de liste de l'une des 2 listes invalidées pour la candidature à la fédération régionale MRC Ouest. Il est hors de question que les militants de base qui ont fait confiance au président national Maurice Kamto, qui ont cru
à son idéologie soit aujourd'hui évincé par simple triage, je peux dire artificiel. Puisque comment pouvez-vous comprendre qu'on lance des élections de base et que certains candidats soient écartés systématiquement parce qu'ils sont pro-ci, pro-ça. Je dis non, ça ne devrait pas se passer. On devrait faire les élections libres, valider toutes les candidatures pour que chacun ait sa chance. Agitation infructueuse selon Maître Tata, qui déclare que le parti de Maurice Kamto non seulement se porte bien, mais respecte les tests du parti avec équité. C'est maladroit, tout simplement parce que le parti est bien structuré et a des tests qui l'organisent. Nous avons des statuts, nous avons des règlements intérieurs. Je ne sais pas ce que un recours auprès de l'administration, à quoi ça sert d'aller vers le gouverneur, alors que le processus est clair. Pour Emmanuel Kweka, aucun moyen ne sera lésiné pour que justice lui soit rendue. Loin du parti, le challenger de Maître Tassa a saisi non seulement la justice, mais également le gouverneur de la région de l'Ouest. Nous allons nous battre avec la plus grande énergie pour que on rétablit tous les militants dans leurs droits. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que donc je ne veux pas vous dire j'étais chez le gouverneur, j'étais ici. Non, non, ce n'est pas la question pour le moment. Mais je vous dis, nous sommes là pour nous battre pour que les élections, qu'on sussoit ces élections-là et qu'on remette tout le monde dans la course et qu'on fasse des élections libres et transparentes dans la paix. Gouverneur de la région de la justice, Maître Tassa poursuit le processus pour le bon déroulement du scrutin prévu demain. Il est question d'informer le gouverneur de ce que le mouvement pour la renaissance du Cameroun organise le 23, le 24 et le 31, ces élections internes. C'est tout. Rien d'autre. Nous sommes allés déposer, nous avons récupéré la décharge. Signalons qu'aux dernières nouvelles, M. Kweka Emmanuel est autorisé à assigner le mouvement pour la renaissance du Cameroun sous couvert le secrétaire régional de la fédération en référé d'heure à heure cet après-midi. À présent, ouvrons notre page sportive avec la Coupe du Cameroun 2022. Quentin est tapé. Coupe du Cameroun 2022. Les résultats de la 8e de finale sont connus. Coton Sport de Garoua inflige une défaite d'1-0 à Lausanne jeudi dernier au stade municipal de Bertois. AS Fortuna domine Fauveau de Baham avec un score de 6-5 à travers les tirs au but au stade de Bonamoussadi hier vendredi. Avion Académique fait fléchir As de 3-1 dans le même cadre de jeu. Renaissance FC s'impose 2-0 face à Unisport au stade de Ngouekeli à Yaoundé. Ubambutos a frappé également Colombe par le même résultat. Tandis que la Gazelle chicote largement Aigle Royal de la Menois 5-0 au stade municipal de Bertois. APGS d'un fou s'agenouille devant Aigle Royal du Mungo 2-4 au cours d'une séance des tirs au but au stade Fosso Victoire de Bandoun. Et Union de Douala défait Opta de Kribi 2-0 à Bankomo. Championnat de la Ligue professionnelle de football féminin. Selon les résultats de la 16e journée qui s'est achevée hier, Éclair de Sa et Amazon Fab se sont séparés par un nul d'un but partout. Caillement de Douala a battu Vision de Bafoussam 1-0. AS Awa a montré le corrigé à Authentique FC par un score de 3-0. Pareil pour Edine de la Leki devant Leki FF. FC Bolova s'impose avec 2-0 face à Renaissance, tandis que Louvming Profi et Canon de Yaoundé se sont séparés avec 0 but chacun. Nous sommes arrivés au terme de ce journal bilingue sur Media Prime Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir, Cynthia. Good evening, Gwladys, Bomotonguina. Ladies and gentlemen, thank you for watching us throughout this news edition, receiving technical assistance from Christain Tebong and coordinated by Tata. I have been Cynthia Azanu. See you next week, and until then, remain blessed. Welcome to a new world of TV broadcasting. My Media Prime. News,